Zo. Even kijken. Ja. Hi. Ik ben Pim. En ik ben een freelance journalist in Utrecht. En vandaag ga ik Herald spelen. Herald is een Nederlandse game. Uit 2017. Gemaakt door het Utrechtse Wispfire. Het is een redelijk klein ontwikkelaarsbedrijf. En dit is hun debuut als ik me niet vergis. Het is heel bijzonder. Het is mijn spel van het jaar, van 2017. Maar misschien komt het omdat het ook een beetje dicht bij mijn academische expertise zit. Ik heb ook post-colonial theory gestudeerd. En dat is relevant voor dit spel. Omdat Herald een kritiek is en een verkenning eigenlijk van hoe kolonialisme onze cultuur beïnvloedt. Hoe het dat deed en hoe het dat nog steeds doet. En gaandeweg doet het ook heel erg interessante dingen met machtsfantasieën. Waar de speler normaal zijn zin krijgt, krijgt hij dat hier niet per se. En nou ja, dat levert een mooi verhaal op. En laten we zien hoe het gaat lopen. Kijk maar gewoon mee. En om te beginnen wil ik nog even zeggen dat ik heel blij ben dat niet alleen de muziek in het spel heel mooi is, maar dat het ook gebruikt wordt voor de vertelling in enkele situaties. En dat zie je niet zoveel. Ik bedoel, muziek is overal in games, maar dat het meer doet dan alleen bijdragen aan de sfeer, dat vind ik wel interessant. Maar dat kan ook eigenlijk alleen in een spel met zo'n krachtig thema, een volledig uitgewerkte thema of een doelgerichte vertelling. En hoewel ik het mijn lievelingsspel vind van 2007, het is nog niet eens af. We missen nog 2 boeken. Maar misschien gaan ze het enorm verstieren. Tot die tijd is het heel mooi. No sense of sound. No smell of air. Breathless. I drifted among faceless shapes. Without a clear distinction of form. Blinded. Until someone or something made me soar. Higher and higher still I went. Dat je van donkerblauw naar allerlei paarstinten gaat, naar geel, dat is geen toeval. Zelfs de kleurcodering in het spel draagt bij aan That is all de vertelling. I can remember. Zo. Je begint met een prachtig uitzicht van paars en geel en turquoise. Het zijn sowieso kleuren die je veel te weinig ziet. Mooie, felle kleuren. I don't believe you. Oké. Now sit down. I'm sorry, but you can't leave until you tell me. Where are you from?
And what is it that you seek in the colonies? Het idee van Herald is dat je keuzes maakt in dialogen. En die hebben wel degelijk invloed op hoe het spel verloopt. We weten nog niet zoveel van Devon, deze boy. Behalve wat ik nu ga vertellen, hij is van Indiase afkomst. En is opgegroeid in het protectoraat. Dat is de naam voor fictieve superrijk van westerse naties. Die zo'n beetje heel Zuid-Amerika en Zuid- en Oost-Azië hebben gekoloniseerd. Hun hele welvaart is gebouwd op die koloniën. En Herald speelt zich af in een alternatieve geschiedenis waar eigenlijk het idee is dat je de scheidlijnen tussen kolonist en kolonie duidelijker ziet. Het protectoraat is het Westen en de koloniën zijn de rest. The West and the rest, zoals het ook wel genoemd wordt. I was raised in the West. I'm visiting the colonies in search of my roots. Do you or do you not swear allegiance to the Lord Protector as a servant of his protectorate? Goeie vaststuk. You don't have to speak. Your uniform already betrayed you. Ja. The bright blue fabric, the golden stitching. It tells me that you are part of the crew on one of their ships, probably a merchant vessel. The embroidery even says that you are the captain of that ship. En dat is belangrijk, dat blauw en dat goud, dat steekt het protectoraat heel erg af tegen de rest van de omgeving. Het is een heel ordelijk kleurenschema. Impressive. En vergelijk dat met die prachtige pasteldecoratie hier met geel en turquoise en roze en grijs en geel. But what happened to your ship, Captain? Mooie tekeningen sowieso. I'm sorry, I'm getting really tired. I'd like to take some rest. We can talk later. Are you trying to buy time? That's not going to work. Ze heeft me door. Why are you keeping me here? Locked up like some sort of animal? I'll let you go when I decide I've heard enough. Oké. De eerste mensen die we ook Now, zien... is this journal yours? Ik was aan het woord. De eerste personen die we zien zijn ook een Indiase jongen en een Indiase vrouw. 2 mensen van kleur. En dat zie je al niet zo snel sowieso in een game. Het is vrij bijzonder dat bijzonder is. Want over het algemeen genomen zijn games natuurlijk grotendeels wit. Met witte mensen in de hoofdrol, voornamelijk witte mannen. Maar het hele punt van Herald is dat je juist een ander perspectief krijgt. Een tegengeluid op wat veel mensen zoals ik voor lief namen. Onze eigen huidskleur wordt voor lief genomen. Even kijken. It says Devon Rensburg inside. Dat zijn wij. Is that you? All right, I'm Devon Rensburg. And yes, that is mine. I already know it's yours. I'll give it back to you once you've enlightened me on its contents. Ze is gelijk delen gezaghebbend en ondeugend. Goed stemacteren. Now read it for me. And remember, I expect the truth. Again, where are you from? And what is it that you seek in the colonies? Roots. Fine, I'll give you the long version. It's not like I have any choice. Nee. I come from the West, born here in the colonies, but raised in the capital of the Protectorate's homeland. A city that never felt like home. Klopt. I never connected with its people. I was always the outsider. Ja, het is wel duur. So I decided to leave that place, in search of my roots.
I had heard about someone in the harbor recruiting men for a merchant ship sailing to the east. It was a standard trading mission along the Indigo route. I had never worked on a ship before, but enlisting in the merchant navy was the only way for me to acquire passage across the sea. Ja, een indentured servant. Niet per se een slaaf, So that's what I did. maar wel van een lage rang. Iemand die moet werken The voor recruiter, zijn vrijheid. Aaron Ludlow was his name, took me in a rowing boat out of the harbor. And there she was, his lordship's vessel, Herald. Hm. Dat het spel zich afspeelt op een schip is geen toeval. Ik heb hier al wel eens eerder een video over gemaakt. Maar het schip is, naar zeggen van de schrijver Roy van der Schilde, een microcosmos van de 19e eeuw. Want je hebt in de hiërarchie van het bestuur een witte kapitein, witte officieren en lager benedendeks By God, Ludlow, have you read this? werken mensen van kleur. Bedienden, koks. No, sir, I haven't. Your people seem to be causing a lot of unrest in the colonies lately. Your people. My people, sir? Well, you know. Het is een beetje een anachronisme dit, maar... I don't know, sir. The indigo farmers, they claim the trade does not benefit them enough. They accuse the Lord Protector of abuse of power and demand fairer wages. Ja. The local regent has yet to respond, but I fear he will cave in to the pressure. Is that why we have the politician on board? Yes, Senator Morton is the regent's brother-in-law, and he's going to help him with the complex politics of this affair. He's also accompanying the regent's daughter safely back to the colonies. Het begint een beetje net als de eerste Star Wars prequel, The Phantom Menace, met een handelsdispuut. Heel Remember enerverend. to treat both of them with respect. Sir, Is there anything else you brought from shore? well, apart from the new recruit, a letter, sir, addressed to Senator Morton. Well, what are you waiting for? Give it to me. But, sir, it's not your... My ship, my rules, Ludlow. You know this. We hebben nog mazzel dat Cornelis Hendrikszoon een relatief begripvolle dictator is. Besides, I don't think Mr. Morton has anything to hide from me. He better not. May I remind you he is a protectorate official, sir. And so am I. You there. What do you think, boy? Should I open the letter or not? Me? Sorry, sir, I didn't... This is Devon, sir, the new recruit that I picked up in the harbor. Says he wants to work as a sailor aboard the Herald. Devon Rensburg, sir. Pleased to meet you, Captain. Captain Cornelis Hendricks. Nice to have you aboard the Herald. Rensburg, I assume you understand that there are rules here. Officer Ludlow will give you the lowdown on them during your tour of the ship. Sir, I have other... But first, Ludlow, I'd like you to find Senator Morton and send him here. I need to talk to him about this letter of his. Je kan echt horen dat Cornelis ingesproken is door een Nederlander met zijn harde medeklinkers en zijn staccato ritme. Be quick about it. I'll send Rensburg after you in a moment. Moment. Yes, sir. Be sure to see me on deck, Devon. So then, Rensburg, I take it you must be returning home to your family? I'm a protectorate citizen. My home is in the capital. De aanname van Cornelis Hendrikszoon dat mensen met Devons huidskleur nu eenmaal van ver weg komen en duidelijk geen Engelsen kunnen zijn. But it's time that I see my country of birth, and hopefully
find out who the people were that gave me up for adoption. I know my father is a Protectorian, and my mother is originally from the colonies. It won't be easy to find them. That's why I'm writing everything that might help me with my search down in my journal. Yes. Yes, I see. Well, you should look at my globe then, Rensburg. As you see, the colonies are very big. You should write it in your journal. The colonies are very big. Well, off you go to your tour of the ship. Have a nice evening. There was a globe in the room. The ornate rooster on top stretched his wings out over the world, as if protecting it. Protecting it, meer toe-eigenen. Het schijnt dat de haan ook een symbool is voor het protectoraat. Agressief, territoriaal beest. Terwijl... Oh, hallo. Terwijl de haan eigenlijk natuurlijk een vogel is van Oosterse oorsprong. Dus dat maakt het extra wrang. Ja. Zo. Ik ga me niet al te veel bezighouden met de details. Maar The je kan captain's cabin was one of the few places on the ship with a heater. The crew didn't have such luxuries at all. Oh, hallo jongens. Ik heb kijkers. Dat is zo lief van jullie. Maar we gaan verder. We hebben een rondleiding van het schip. Poepdek. Oh, well, I would assume he's reading your letter right now, Mr. Morton. Aaron is zo indiscreet. Hij zoekt de verkeerde plekken om verzet te plegen tegen zijn witte onderdrukkers. I sincerely hope you're joking. No, on the contrary, sir. At sea, the captain makes his own rules. As Rancuneus. far as I can tell, our captain is king on the Herald, sir. The crew, his loyal subjects. Officer, there are several reasons why the people got rid of the king back in the day. This is precisely the sort of thing that led us to abolish the monarchy. Dit is heel interessant. Wat Louis Morton nu doet, is... hij wekt de indruk dat zijn beschaving superieur is, omdat ze nu democratisch zijn. En een democratisch systeem kan, volgens deze alternatieve geschiedenis, nog steeds even makkelijk onderdrukken en koloniën uitputten en mensen I'm tot going to slaaf have a word maken. with Captain Hendricks now. Please carry on. Ja, dat is wel waar. That, Devon, was Senator Lewis Morton. Did you see the look on his face when I told him the captain opened his letter? Pure agony. Ja, maar dat is... je wint er niks mee, Aaron. Was it really necessary to tell him that? He would have found out sooner or later anyway. People have a hard time adjusting to life outside the capital. On the open sea, the rules tend to change, but customs don't change with them. Ja. Mr. Morton is a prime example of that, and you will probably experience the same. The trick, though, is to accept change. It's something that people like Morton will never understand. Ja, maar jij bent ook niet heel erg goed in, Aaron. Zelfs al heb je gelijk. But you might. What makes you believe I will? There's a reason I picked you from the lot. I rarely choose anybody who is unfit for a life at sea. Now for your tour. Welcome aboard His Lordship's vessel, Herald. Even een mooi uitzicht. A Cromwellian-class Protectorate clipper launched in 1851. As one of the fastest sailing ships in the mercantile fleet, she can reach a top speed of 18 knots. During her short life, she has already set multiple records sailing to the colonies and back along the famous Indigo route. Indigo. En wat doet Indigo?
Indigo is een kleurstof waarmee ze al dat blauw gebruiken, waar dus letterlijk het protectoraat zijn statige uiterlijk mee krijgt. Het is echt een gestolen welvaart. What records did she break? Several speed records, of which the most important one was the race against the DeWitt-class clipper HLV Crowing. The Herald beat her by 3 days on a return voyage from the colonies to the capital. She set a record time of 78 days, 5 hours and 16 minutes. Ook wel 12 parsecs. Now let's move on to the deckhouse. The Cromwellian-class ship type is named after one of the Protectorate's founding fathers, Oliver Cromwell. These ships are merchant clippers, built with trade in mind. Making money is their sole purpose. En niks van dat geld gaat dus naar die servants. The Herald is an indigo clipper, which means she mainly takes shipments of indigo powder to the Protectorate homeland. With this powder, we make the paint that coats the hulls of our ships, and the dye that gives the fabric of our clothes its bright blue hue. Ja. Wie houdt er nou niet van blauw? I don't really get it. Why is blue paint so important? You've lived in the capital, Devon. Never noticed the rooftops of its buildings or the clothes of its people? Overigens is het prachtig hoe blauw de lucht en de zee en het gebergte, sorry, de klippen nu zijn. Everything has been colored blue there. Net als het begin, The color blue touches on much that the Protectorate holds dear. onder de zee, waar Devon praktisch verdronk. And indigo is made from a plant that produces the only known blue dye that withstands heavy wear. Until anybody finds a cheaper substitute, the indigo trade remains an invaluable part of our economy. En het is mooi dat ze een handelswaar hebben gecreëerd dat vrij letterlijk en zichtbaar het belang van die grondstoffen laat zien. Such an infrastructure just to create paint? There are people starving. Can't we ship more food instead? You should not see it that way. People with money make the world go round. After all, the Protectorate is built upon free market principles that foster progress through supply and demand. Its people get paid an equal share for the work they do, and with this money they are free to do with as they wish. I am not fond of life on shore, but even I can see that the system works. For most people at least. Now, onto the bow of the ship. Okie dokie. We are standing on the weather deck right now, where you will work every day ensuring the safe passage to the colonies. You will be tasked with tying the knots, reefing the sails, and swabbing the decks. Okie There dokie. will be no talking to first-class passengers, no idling around the ship at night, no begging, no fighting, no stealing, and most of all, don't get caught trespassing. Now that sounds like a lot for you to worry about, right? Ik zou het niet kunnen. That's what I thought. Don't worry, it'll get tedious soon enough. Keep in mind that the dining saloon in the deckhouse is only for first-class passengers and officers. This was a special request by Senator Morton, so please steer clear from the saloon if you want to keep out of trouble. Oké. Anyone without a blue coat should just use the service stairs through this door here. Now, is there anything in particular you would like? Sorry. What happens if I break any of these rules? A minor mistake usually only gets you a warning. But you are in quite some trouble if your mistake can be deemed a criminal offense. Then punishment usually consists of flogging.
The number of lashes depends on the severity of the committed crime. Chekhov's zweep. Als je praat over een straf, dan wordt die ergens Now uitgevoerd. just go through this door, past the officers' cabins, and you'll find the service stairs on your right-hand side. Down those stairs you'll find the crew's quarters and your bed. That concludes the tour, Devon. I hope you enjoyed it. Ja, I will have to stay out here. I'm on watch tonight. The boatswain will wake you up tomorrow morning to prepare you for the day. Good night. kippen. Ik vind het een overtuigende levensschip. And take this thing back. But Ian, it's a gift. I don't need it. I don't need any of this. I get out. I didn't mean to get. Je kan nu kijken natuurlijk of er allemaal dingen te zien zijn. The barrels were filled with rum. I wouldn't be surprised if they were placed there on special request. I know you are out there, and even though Mother taught me to address you properly, I know your language is different from ours. Please, hear my prayer. Listen to my heart. I'm begging you to just help me this one time. I want you to see my struggle with the life you chose for me. I feel trapped, and I see no way out. You are the only one I can turn to. Zin. Please, tell me what to do. Ian worstelt heel erg met een lastige relatie met een oudere officier. Give me a sign. Wat laat zien dat hiërarchie ook volgens leeftijdsgrenzen werkt, ongeacht je huidskleur. En natuurlijk, een man met een positie van macht zal snel bepaalde grenzen overschrijden. Mooi. Nou, we gaan lekker tukken. It was getting late. I had to go to bed. All hands on deck. The sun is out and breakfast is served on the gun deck. Oké. You too, boy. Ian! Oh, I'm not well, sir. It's probably the food from last night. I don't really feel like eating anything right now. Ah, Oh, really? het kwam laatst ook weer in het nieuws afgelopen week, geloof ik. In de Telegraaf was te lezen in hoeverre pesterijen en stress je mensen echt ziek kunnen maken. En die arme Ian heeft er nu last I van. don't trust Andres bangers and mash either. But you won't make me believe that they made you sick. That would be way too convenient for you. I'm not lying, Caleb. My stomach tells me that something's wrong. That's Mr. Haywood to you, boy. And I know exactly what you're thinking. You heard that Ludlow was sick this morning, so you're trying to blame it on the food. Nice try, boy. Now get up and start running. No, I won't. You can't force me. I'm going on strike. Oh, zo impotent. Ha! Don't make me laugh, kid. You wouldn't last a day. Excuse... You the new guy. Rensburg, ain't it? I'm Haywood, boatswain on this here ship. You should report to Officer Brunswick at the helm. Needs his boy to do an errand for him. But since this wretch won't get out of bed, maybe you ought to do it. Hij lijkt op mijn zwager. You up for that? No problem, Haywood. I'll get right to it.
Just follow the instructions Officer Brunswick gives you. Now, off to the helm with you. Okie dokie. Was dat hier? Nee. I'm seasick again. Hallo, onzichtbare en naamloze bediendes. I don't need them, Captain. Might I suggest we raise the studding sails to maximize our speed? I still want to see them, Rupert. Where is that boy of yours? Get him to fetch the maps. I haven't seen him this morning. It's possible that he's still... Ah, good morning, Rensburg. Nice to see you up and running. Rupert, have you made the acquaintance of Devon Rensburg yet? He's our new sailor. No, I haven't, sir. Rupert Brunswick, first officer and navigator. Nice to meet you. Good. Now, Rensburg, have you by any chance seen a boy named Ian this morning? He is ill, Captain. Not feeling well at all, he said. So I'm taking his place for today. When is that boy going to step up his game, Rupert? He's your student. Discipline him, or I will. I heard that more of the crew are sick today. It could very well be that they're all sick for the same reason. Wij gaan niet klikken. Nonsense. The boy is weak. He needs to be dealt with swiftly, lest he never become a man. I agree that Ian might be a bit weak, frail even. But a man with his gentleness is something the world might benefit from one day. En wat je hier hebt is een spanning die we al snel geneigd zijn om op te vatten als homoerotisch. Omdat Rupert een bijzonder interesse neemt in Ian. Maar het is complexer dan dat. En dat doet het spel goed. Some say you're soft, officer. But I appreciate your honesty. There is no denying that it has got you quite far in life. Please, just leave the boy for a day. I'm sure Rensburg will do fine in his stead. Right, Rensburg? I'll do my best, sir. What should I do first? The captain would like to see my maps. Since Ian's not here, I'd like you to fetch them for me. My map of the European coast should be somewhere in my desk. I'll tell you a secret. I keep a spare key to my cabin in the picture in the officer's hallway. Okidoki. Ik weet waar dat is. En ondertussen kunnen we nog een beetje genieten van de uitzichten. Kijk die wolken. Het is prachtig. Devon is ook zo'n andere hoofdpersoon dan de meeste spellen. Want hoe vaak word je nou in de schoenen gezet van een bediende die heel alledaagse taken moet uitvoeren? En de alledaagsheid van die taken maakt het spel ook vrij... Ja... Oh, even kijken, sorry. I was quite surprised to find a flag in the drawer. I'm sure it would not have pleased the Lord Protector to see our symbol of power tucked away in a nightstand. I was quite Oh, sorry, ik moet eraf hebben. The picture contained a... Oké, dan gaan wij weer weg. Maar het is de saaiheid en alledaagsheid van Devon's takenpakket, dat het ook een overtuigende belevenis maakt van hoe het is om een bediende te zijn die weinig bekijks trekt en weinig gehoor krijgt. En dan laat je toch?
I found Brunswick's maps of the European coast inside the drawer of his desk. Als we nu ondeugend zijn, blijven we een beetje verkennen en zoeken we meer achter de personages die hier op het schip rondlopen. Maar dat doen we niet. We gaan gewoon braaf terug naar Brunswick. What took you so long? Were you lost? Ik heb niks My gedaan. cabin isn't that big, you know. I'm sorry, sir. I'll ensure that I'm faster next time. Ian would have done such a simple task in mere seconds. Give me the maps, Rensburg. Well, that's convenient. According to these calculations, raising the studding sails might double our speed. Rensburg, find boatswain Haywood and ask him where he keeps his studding sails. He's probably somewhere near his workshop. En dan moeten we weer terug. En hoewel het niet heel enerverend is om constant heen en weer... Look, Uncle! Oh, Water as far as the eye can see. Imagine how big the world must be. Yes, dear. gewoon doorlopen. En het is niet heel enerverend om gewoon van het ene punt naar het andere punt te blijven lopen. Het is heel anders dan gewoon gelijk een goed machinegeweer in je handen gedrukt krijgen en los te gaan. Maar het laat ook zien dat het werk op een schip nou eenmaal geen pretje is. En dat is oprecht. Dat is vrij eerlijk. En er is genoeg om naar te kijken. How does your new job suit you, huh? I'm doing fine. It's not the best work, but Well, of course they wouldn't trust you with hard work like mine. Now would they? So, what do you want? I'm here to collect a set of sails called studding sails. They say you keep them here somewhere. Ah, so you're the official errand boy now, huh? Well, it just so happens I need something done. Oh jee. What exactly are you talking about? Someone's been sneaking around my workbench. The key to the weapons cache was in a different drawer than usual. So, I checked the cache and discovered I am missing a Colt 44. If the captain finds out, we'll all be held responsible. So we need to find that thing before he gets wind of it. Dus we hebben Chekhov's zweep en nu ook al Chekhov's Colt. Why not tell the captain and let the officers sort the matter out? You expect them to care about who did it? Even though only one gun has disappeared, we'll all get the whip for it. You've never seen the captain in a fit. He can be a brute when he believes he has to discipline his crew. I still got the gashes on my back from the last time he made an example out of us. Oei. You are new, fresh meat that needs to be tenderized in the eyes of our superiors. Now, go and find out who stole that thing, will you? And be careful what you ask people. We don't want to cause a panic now, do we? En dat doet het spel vrij goed. Op zoek naar dingetjes leer je de bemanning beter kennen. En wordt er ook genoeg spanning opgebouwd voor wat er komen gaat. Zien we hier nog dingen die relevant zijn? Niet echt. It was a peculiar place for a sink. I suspect it didn't fit in the officers' cabins. God forbid that officers have to use the same one as the rest of us. Inderdaad.
Dat is droevig. Rensburg, what are you doing up here? Shouldn't... I have one question, sir. I'd like to know how the crew protect themselves in case of an emergency. Are we allowed to carry a gun? Well, on most ships in the Merchant Navy, all officers are allowed to carry firearms. But I don't want that on my ship. So I asked Boatswain Haywood to keep them safe and sound inside the workshop. Ja. Whenever there is an emergency, the rules change and the crew can bear arms, but that rarely ever happens. For as long as I have been captain on this ship, I have never carried a gun, simply because I've never needed to. But you should hurry up now and get those studding sails from the boatswain. Okie dokie. Ik denk dat er geen element in Herald niet op zijn plaats is. Hey, kijk eens hier, daar met Henk. Leuk hoor. Oké, Action Henk is een anachronisme. Oké, Caleb. Oh. Oké. Nou dan. I'm not feeling well today. Please, let me sleep. Nou moet ik een pistool gaan vinden. I had dumped my own luggage. Most books I found in the crew quarters were racy accounts of comical adventures, so it was quite surprising to me that my crewmate Arthur was reading works by Chaucer. Wat schreef Chaucer ook alweer? Dat is een hele oude middeleeuwse Canterbury Tales. Ik weet niet waar dat over gaat eigenlijk. En dat doet literatuurwetenschap. I'll admit I did consider trying on the... Vaststoppen. All the soap in the world can't get the briny smell of the sea out of a sailor's socks, let alone the other pungent odors. Dat is dan duidelijk. We moeten een wapen vinden. Maar waar? We hadden al rum gekeken. The barrels were filled with... Ik weet het alweer. One of the paintings on Brunswick's wall was a depiction of the Battle of the final battle of the Anglo-Dutch War. One of the Deze dan. A painting of the night sky was hanging on the wall. The use of colors was striking. One of the paintings depicted 3 white boys playing with a ball in a sunlit square. Ja. The entire bookcase was devoted to poetry. Among them were some of the most famous works by Shakespeare, Byron, and Poe. Net als Chaucer, allemaal Engelstalige. On the witte top shelf klassiekers. stood a portrait of a stern-looking man. I later learned it was Brunswick's mother. Dat is heel heteronormatief van je, Devin. I was surprised to find Brunswick's spyglass in here. You'd think a navigator would keep... Ja, maar hoe doe ik dit ook weer? Looking through the Merchant Navy's handbook, I discovered that officers are usually allowed to carry guns, but other members of the crew are not. Ja. Een sexton. On the writing slope lay a detailed map of the African coast, the sea full of lines, markings and notes I didn't understand.
Het is ook interessant dat zeilen nog een infrastructuur is die heel veel expertise betreft. A broken compass lay shattered inside Brunswick's desk. It was a shame to see such a delicate object destroyed. Eens. I got the sudden urge to write something obscene in one of Brunswick's books. Ja, maar A painting of... we moeten toch wel... I'm not feeling it. Dan weet ik niet hoe we dit moeten oplossen. We gaan even terug naar de bootzij. Oh. Al die laadjes. Als er iemand meekijkt die het spel heeft gemaakt, een geheugenverfrisser wordt erg gewaardeerd. Nou, laat het dek er maar weer opgaan. Want ik kon zweren dat er in Brunswick's cabin... One of the pain... iets gedaan moeten krijgen. Nee, ik geef het op. Ik ga naar boven. Came to tell me off too? How are you feeling now, Ian? Fine. Just let me be, will ya? I just needed some fresh air. Hij maakt iets mee wat niemand anders meemaakt. En daardoor voelt hij zich eenzaam. I don't know what's going on, but I sense you need help. Is there anything I could do for you? Stop with the fake concerns. Who are you anyway? Did Brunswick send you to talk me? I'm Devon Rensburg. I'm new. I just wanted to let you know that Brunswick is really worried. I think he really cares about you. Of course he cares. Him and his weird requests. He is everywhere I go. Around every corner and in every room. I'm sick of the man. His presence alone drives me completely insane. Ja. Dat is genoeg, hè. We weten dat er een vermist wapen is. En we hebben hier een gefrustreerde en een beetje een gepikeerde jonge man. En 1 + 1 is 2. Dat werkt goed. What weird requests? Like, really weird? Well, on some nights, he wants me to come to his cabin. And when I do, he'll ask me to sit on the side of his bed. Then, he takes out a notebook, one that he hides for fear of others reading it. And then he forces me to listen to him reciting his corny poetry. Poëzie, aan de rand van het bed. Ik vind het mooi dat we niet echt goed weten wat er gebeurt, maar er wordt een sterke indruk gewekt. En er wordt op een slimme manier met onze verwachtingen gespeeld, waardoor ik de indruk krijg dat de schrijver heel veel ervaring heeft met het vertellen van dit soort verhalen. Maar dit is het eerste wat ze hebben gemaakt qua games, als ik me niet vergis. There's more. He wanted me to have his first compass, one that he got as a present from his own mentor, Francis Beaufort. He gave me the thing as a present, but I refused. Next thing I know, it's on my pillow with a wee note telling me to be more grateful.
Do you know if he has a gun, Ian? One that he keeps hidden, perhaps? A gun? I'm not sure, but I don't trust Brunswick with anything anymore. You should go to his cabin and search his bookcase. If there's anything he's hiding, it'll be there. Oké, we zijn weer op pad. A loose wallboard was cleverly hidden behind a couple of books. Behind the loose wallboard was a cleverly hidden compartment containing a single booklet. It seemed to be Brunswick's journal. It was Officer Brunswick's journal. Brunswick seemed to like writing rather cheesy poetry. Sit by me, boy, lend me your youthful ears, and let me share the wisdom of my years. Ja. Hij wil ontsnappen. The entire bookcase. Sorry, dat hebben we al gezien. Moeten we nou nog een keer naar de schilderij kijken? One of the paintings. Nee. I'm not feeling. Dat is het nadeel aan puzzelspelen. We gaan toch maar in zijn boekje kijken dan. It was Officer Brunswick's journal. Brunswick wrote about Ian in his journal. Handsome boy. En dan denk je, wat voor He gevoelens seemed to zijn er? wonder why Ian was often angry and agitated, and he was also particularly saddened by him breaking his compass. Ja. There was a poem and something about calculations on the page. Brunswick's last entry told about a hole in the wall behind one of the paintings. Oh, dus dat hebben we nodig. Oké, sorry. Doe dat plankje dicht. The paintings seemed to have been moved recently. Behind it was a small gap between the planks. What's that? Is there someone spying on me? No. I never knew this was here. I'm sorry? Devon, are you snooping around? I didn't expect you to be that kind of person. No. I'm looking for a missing gun. And I think I just found it. Be quiet. Come into my cabin. I'll unlock the door for you. De manier waarop Aaron met dat geweer zwaaide, dat had iets heel vallies. Maar dat is ook een oud thema, dat het uitvoeren van het geweld iets heel mannelijks is. Vooral geweld met vuurwapens. Het grootste deel daarvan is ook door mannelijke daders. Please, listen to me, Devon. I know it's against the captain's rules and all, but some rules are there to be broken. Are you willing to explain to me what's wrong? You seem troubled. I'm fine, don't worry. I wasn't secretly plotting to go on a killing spree tonight. But you never know. I might change my mind. I don't want to meddle, but I was told to take that gun back to the weapons cache. So, you're an errand boy now. Just started and already they're lackey. Well, I won't help you. Waar heb je het over? It's just not fair, Devon. I know the Merchant Navy Handbook from cover to cover. It clearly says that every officer is allowed to bear arms.
every officer, Devon. Hij is een officier met een bruine huid. I'm an officer, so why don't I get to exercise my rights aboard the Herald? En daarom denkt hij dat hij niet als gelijke wordt behandeld. En enerzijds is dat waar, maar anderzijds is huidskleur niet per se de reden dat hij Have you asked the captain why he banned guns? oneerlijk behandeld wordt. Supposedly something about old and outdated policies. But honestly, Devon, I don't really care about the gun. I just want the captain to know that if Brunswick gives up his rights, it doesn't automatically mean that I'll give up mine as well. Misschien. For some reason, I'm always expected to do as the white man does. I'm never trusted to make my own decisions. Ja. Sometimes I feel like I'm an officer in nothing but name. En frustraties van machteloosheid zie je heel weinig terug in spellen. Maar dat maakt het juist des te krachtiger. Het probeert de ervaring over te brengen van iemand van kleur. En hoe de autonomie die wij voor lief nemen in games, laat staan de echte wereld, die is niet zo vanzelfsprekend. En dat is heel mooi. Er is een artikel op Game Sutra, Where Next for the Video Game Power Fantasy, die daar ook enigszins op ingaat. En daar wordt een ander mooi voorbeeld genoemd, Papers, Please, waarin je dus ik deel hem even in de chat, voor die 2 mensen die de stream nog aan hebben staan. Papers, Please, waar je dus een douanier bent van een fictief Oost-Europees rijk, waar je dus ook een keuze moet maken tussen wat je denkt dat juist is, moreel juist, ethisch juist, en wat het spel makkelijker maakt, waar je geld mee verdient. Het is een idee dat in BioShock bijvoorbeeld heel slecht werd uitgevoerd, waar je Little Sisters kon sparen of kon leegzuigen. En het leegzuigen zou je dan meer kracht geven. Maar uiteindelijk, punt voor punt, netto, kreeg je meer magische toverkracht als je de juiste keuze maakt. De moreel juiste keuze. You won't achieve any recognition by breaking the captain's rules. If an officer wants respect, he has to deserve it. Mooi, maar naïef. I won't tell anybody you took the gun, but only if you return it to the weapons cache. If you do, then do it now, before the shift changes and everyone wakes up. Ha! Caught you red-handed. Good job, Rensburg. How dare you barge in here? Didn't your mother teach you that stealing is wrong? Stealing? I am exercising my rights as an officer. Now get out of my cabin. You really think that those fancy clothes give you any rights? Nee, het symbool werkt alleen voor de mensen die eigenlijk al macht hebben. Oftewel witte mensen. Now, act like you're supposed to and give that back. Calm down, Haywood. I think it's all just a misunderstanding. What does he need a gun for, Rensburg? It'll make people uneasy seeing him brandishing that thing. Dat is waar. Het is ook niet de juiste manier om je te verzetten met geweld. Hoewel, dat zou niet iedereen zeggen. Mensen als Frans Fanon en Malcolm X die zouden zeggen dat zelfverdediging niet echt een vorm van geweld is. Of dat het in ieder geval noodzakelijk is. Before I became part of this crew, I was always allowed to carry a firearm. I just don't see why I can't have one now. I don't believe you. You're up to something. I just know it. No, I'm not. You have to believe me. I just want to feel safe. Ain't there other ways to protect yourself? A real man can always count on his fists. Well, I know my way with a knife, but I don't have anything other than the cutlery from the galley to work with. You've been sneaking around in the galley too now, have you? The nerve. Keep the gun, Ludlow. As an officer, you have every right to carry one. Nobody should be able to take it from you. Fine, keep the darn thing. But I'll be laughing when your back gets whipped.
You come with me, Rensburg. It's time we got those sails to the captain. Ja, dat duurde ook veel te lang. Kijk, ze hangen eraan. Thank you for helping me yesterday. It was nothing. You know, I don't even need to have a weapon with me all the time. Just knowing that I can get it from my cabin whenever I want makes me feel safer. So I wanted to thank you for it. Would you like one of Undra's butterscotch treats? They're the captain's favorite. No, thanks. You're lost, Devon. Then you'll have to watch me indulge myself in all the buttery goodness. I do appreciate your kindness. I need allies, Devon. And friends can provide a kind of protection that a weapon never will. Back in the capital, I picked you. And believe me, that wasn't without reason. Dit vind ik prachtig. Er zit zoveel motivaties in de personages. Het is goed uitgewerkt. I don't really understand. What do you need allies for? The captain thinks I don't know. Or that's what I hope I've led him to believe. But I read his newspaper the moment I got my hands on it. Here, take a look. Het gaat over de staking van de indigo-boeren in India. Die tegen een oneerlijk loon natuurlijk hard werken voor het protectoraat. En dat is vrij droevig. Je kan dit lezen ondertussen. Wat ik jammer vond aan Papers, Please is dat het heel goed die illusie van de macht van de speler doorbreekt. Maar wat ik jammer vind is dat er niet echt een hoopvolle oplossing is. Het mondt uit in geweld of teleurstelling. En hoewel ik ook nog niet weet hoe Herald gaat aflopen, vind ik het mooi dat de fictie, alternatieve geschiedenis, gebruikt wordt om echt... Without indigo to trade, the reason for our voyage has become a mystery to me. mooie lessen aan worden verbonden. Nieuwe inzichten en alternatieven. Daar houd ik van. And where exactly do I come in? I needed someone I could trust, who would care as much as I do. True, it was a gamble, but I sense that by now you know very well why I picked you. Mm-hmm. If not, I'd advise you to take a look in the mirror. I'm worried, Devon. There seems to be more to the Herald than meets the eye. What's going on down there? Oh, shoot. Oh nee, Ian. Don't come any closer! I'll jump! I will! Just get away! What happened? What did you do? It was his hand that guided me. But now I need to finish it. I must. I know life can be hard, Ian, but please don't jump. It's not worth it. I can't live on this ship anymore. Ian is natuurlijk niet het sympathiekste personage, maar er zit zoveel conflict in hem dat het... En hij is zo jong. I need to get away. Somehow. Het is zo'n tragisch figuur. I hear you, Ian. I completely understand now.
You find life on this ship hard. You never chose to be here, and you feel trapped. You heard me? You listened to my prayer? But this is the only way. I've been shown this is the only way. Ian, think about it. Maybe think of all this as a test to overcome your fears and look them right in the eye instead of running away. You mean it's... Oh Lord, what have I done? Phew. Ik heb al eerder wat geschreven over hoeveel het betekent dat Herald die machtsfantasie omkeert. But none of the crew cared for the cabin boy's fate. They were all too busy tending to the esteemed navigator, who was bleeding out on the deck below us. Well, it seems to me he had that coming. Dat is prachtig. Het idee is dat je keuzes echt een indruk maken op het spel. En dat doet het ook. Want Ian had net zo goed kunnen springen zojuist, als je verkeerde dingen tegen hem zegt. Maar wanneer je keuzes moet maken waar je gezaghebbers bij zijn, of in een gevangenschap van de Rani hier, dan merk je dat die keuzes niet zoveel indruk maken als je zou willen. En ik zei net ook al dat natuurlijk niet alleen de indruk van een immigrant of een persoon van kleur moet overbrengen. En dat is extra fascinerend bij Devon. Daar komen we zo nog op. Maar ook voor games zelf. Want ik ben van mening, en dat is niet een heel populaire mening, dat de machtsfantasie, en vooral de machtsfantasie zoals we hem vaak zien in games, en dat is dus een fantasie van witte, sterke mannen die gewelddadig hun wil manifesteren, hun zin krijgen. Dat die een cultuur aanwakkeren of legitimeren die in een politieke zin zich hetzelfde uit. En daarmee wil ik zeggen, witte mannen die vinden of voelen dat ze meer aanspraak hebben op dingen dan werkelijk het geval is. Of zo'n aanspraak denken te hebben op de wereld dat ten koste gaat van andere bevolkingsgroepen, van vrouwen tot mensen van een andere seksualiteit. Of natuurlijk mensen met een andere huidskleur dan wit. En daarom is het zo belangrijk en zo mooi en goed dat Herald dat omkeert. En Devon is daarvoor denk ik een heel mooi persoon. Omdat hij uit het Westen komt. Hij kent de westerse cultuur. Maar hij is geboren in de Oriënt. In India. En vanwege zijn huidskleur hoort hij niet thuis in het protectoraat in Engeland. Maar omdat hij daar opgegroeid is en die wijze kent, is hij ook niet van zijn thuis. Hij is onderdeel van de diaspora. En dat is de verspreiding van volkeren over de aarde. En hij past nergens tussen. Hij is heel erg in between. En dat is fascinerend. Er is een academische theorie van Homi Bhabha. Die beweert dat je echt merkt hoe cultuur werkt. En hoe die wringt en hoe die onderdrukt aan de grens van die cultuur.
En dat bedoelt hij zowel letterlijk, als in waar de landsgrenzen ophouden, als bij zo'n grensgeval als Devon, die niet een geografische grens belichaamt, maar meer een grens van hoe ver die cultuur kan reiken. Hij is een jongen van kleur, dus de cultuur van het protectoraat houdt als het ware op bij hem. En daar kan je zien hoe dat wringt en wat de beperkingen zijn van die cultuur. En je merkt dan dus dat je door Devons ogen en door de omstandigheden waarin Devon leeft en werkt, dat je echt het racisme kan zien uit het Westen. En de onderdrukking en het kolonialisme waarmee zij zichzelf verrijken. En de heel veel oneerlijkheid die daar nog steeds mee gevoeld wordt. Who? Officer Brunswick? Yes, Officer Brunswick. He was tormenting that boy. He should have known better. He should have acted like an adult. I'm not sure. I think they were both very troubled individuals. Few things suggest that it was more than misplaced kindness that led to distrust. Absoluut. Ik denk dat Roy dat hier heel erg mooi gedaan heeft. Onze verwachtingen opbouwen, maar genoeg twijfel overhouden en genoeg openlaten om te weten dat dit geen klassiek gevalletje is van een man die ongewenste seksuele gevoelens projecteert op een jongen. Het is complexer dan dat. An error of judgment. When somebody places his or her trust in your good judgment, you better not abuse that, or it will come back to you, Devon. En dat is ook waar. In this case, Brunswick just went too far, even with all his good intentions. As a teacher and mentor, he should have known better. Ja. I think Brunswick did what he could. And in the end, he's the one that got attacked. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Toch klik ik het aan. Look, Devon. When kings take pride in their rule over others, they often become tyrants. I've seen it happen myself. It's a sort of power that corrupts good men. Excuse me, Merirani. I'm sorry to disturb you, but there is something that demands your immediate attention. I'll be right down. Excuse me, Devon. Please wait here and do not move. Understood? Good. Ik laat het hierbij, want we zijn alweer een uur en een kwartier bezig en niemand gaat dit zo lang kijken. Bovendien zijn we aan het eind van boek 1, bijna. We krijgen alleen nog wat achtergrondinformatie te zien. Maar ik hoop vurig dat als je dit ziet en je hebt Herald nog niet, ik acht de kans niet groot, maar stel, koop het. Geef het de kans. Het is een hele mooie vertelling over de werkingen van kolonialisme in onze westerse cultuur, zoals die vroeger was en zoals die nog steeds weer klinkt. Het is een mooie vertelling, zoals ik hopelijk heb kunnen laten zien. Maar ook doet het nieuwe dingen met games en op zo'n consequente en overtuigende manier dat het een voorbeeld zou moeten zijn. Het zou veel meer gezien kunnen worden. Ik vind het jammer dat ik het nog niet heb terugzien komen in andere jaarlijstjes, want het verdient echt alle aandacht. Nou, bedankt voor het kijken. Als je hebt gekeken. Kaparos. En tot volgende week. Ik denk dat ik Nuclear Throne wil gaan spelen. Maar we gaan het zien. Dankjewel.